Namaskar and uh, welcome to our third episode of Heartline, a class by West Bengal WB. And in each week, we will dive into the world of cardiac anesthesia and critical care from a complex cases to emerging techniques up to drug updates, exam tips, and real stories from the OTs and the ICUs. The last class we have discussed about the mitral stenosis, the basics, the physiology, and how to present a case. We will be continuing with the same topic, that is the mitral stenosis, today also. So, Dr. Choitali Dasgupta, she is the head of the Department of Cardiac Anesthesia in IPG-MER. She is also my guide, my teacher, and she will teach us, all of you, into a very deep knowledge and the exam tips also. So, ma'am, please start. We can start You now. can start the case presentation. Salona and Devlin. One thing I have to tell you first, that is, your college is Calcutta National Medical College. Yes, ma'am. So what is the spelling you have written? National Medical College. Sorry, ma'am, actually. Okay, chalo, start. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Today, our presentation is a case presentation on mitral stenosis in pregnancy, presented by us, Dr. Salona, and myself, Dr. Deblin. And now we are going to the case presentation. A patient, Mrs. Rina Khatun, a 23-year-old primey with 36 weeks of gestational age, a maid by occupation, residing at Badipur, presented with the chief complaints of breathlessness and palpitations for the last 2 weeks. Coming to the history of presenting illness, she was apparently normal 2 weeks back and presented with breathlessness, which was gradual in onset and progressed from grade 1 and escalated to grade 3 for the last 2 days, and is associated with orthopnea for the same duration, which is relieved by rest and head-up position and worsened by activity. It is associated with palpitation, giddiness, and lightheadedness worsened by exertion. It is also associated with worsening of pedal edema, which initially subsided in the morning, but now have become persistent. She also complains of associated fatigueness. There is no history of associated fever, cough with sputum, hemoptysis, chest pain, or any syncopal attacks. There is no history of any change in voice or difficulty in swallowing. There is no history of recurrent respiratory tract infection, chest trauma, and no history suggesting of squatting or cyanotic spells. She has not started any new medication recently. One thing, it is not history of presenting illness, okay? You have to tell, you go to the previous slide. Go to the previous slide, yeah. After the, no, the second slide, this one. After the name, the occupation of the patient, you have to tell the chief complaints of the patient. Okay, what are the chief complaints? That is breathlessness and Palpitations for the last 2 weeks. palpitation and Breathlessness and palpitation. Okay, that will be the chief complaint. Okay. Yes, and then history of presenting illness is not there. It should be history of present illness. Okay. Okay, ma'am. First will be the name, address, everything. Number 2 is chief complaints. 1, 2, 3 or so, not more than 3 chief complaints. And then you go to history of present illness. Okay. Chalo, Okay. next slide. Past medical history. She gives a history of fever with sore throat. One thing, in here also one thing, that is not past medical history, it is past history. Yes, ma'am. Past history, okay? Huh. She gives a history of fever with sore throat associated with rashes at 12 years of age. It was not associated with any bleeding manifestations such as hemoptysis, hematuria, or petechial hemorrhage. There is no history suggestive of infective endocarditis or stroke in the past. She gave no such history of diabetes, hypertension, tuberculosis, epilepsy, asthma, or any other major medical issues. She gave no history of any previous surgeries. Now, coming to the obstetric history, she had her menarche at 13 years old. Her cycles are regular at an interval of 28 to 30 days. Here also, she had her menarche at 13 years old now. 30. She had her menarche at 13 years age, okay? Or 13 years of age, okay. Her cycles are regular and? Interval of 28 to 30 days with 3 to 4 days of bleeding. There is no history of dysmenorrhea or menorrhagia.
Her last menstruation, her LMP date was on the 1st of January 2025, and her EDD is on the 8th of October 2025. Now coming to the first trimester, it was a spontaneous conception. Pregnancy was confirmed by UPT at 45 days of amenorrhea. She was booked and What immunized. is UPT? Urinary pregnancy test. Yes, ma'am. Urinary. Don't write in this short form, okay? Yes, ma'am. Just write urine pregnancy test, okay? Yes, ma'am. Pregnancy was confirmed by urinary pregnancy test at 45 days of amenorrhea. She was booked and immunized and is on regular iron and folic acid supplements. There is no history of radiation exposure and no pervaginal bleeding. She is under regular antenatal follow-up. Second trimester, she was able to perceive fetal movements at around 20 weeks of gestation. Her anomaly scan reports were normal. There was no associated history of swelling of legs, blurring of vision, headache, and bleeding per vagina. Third trimester, fetal movements are now well perceived. There is no history of any abdominal pain or history of bleeding per vagina. However, there was an association of gradually increasing breathlessness along with palpitations. Drug history, there are no documented drug allergies. She is on regular folic acid and calcium supplementation. No other medications in the past or currently. Personal history, she is on a mixed diet, predominantly non-vegetarian. Her bladder and bowel movements are normal. However, her appetite has reduced since the last 2 months. Her sleep is disturbed due to the breathlessness since last 2 weeks. She gave no history of any kind of substance abuse. Now, family history. She is married since 3 years, non-consanguineous marriage, and became pregnant after 1 year. There is no history of any contraceptive use. No history of any similar illness or symptoms in family. She belongs to lower socioeconomic class according to Kuppuswamy scale. Now coming to the examination, general examination. After What obtaining, is your diagnosis so far? ma'am, till now the From diagnosis history. is a pregnant patient. She 23-year-old Primey came to us with history of breathlessness and palpitation at What 36. is your provisional diagnosis till Provisional now? diagnosis till now, ma'am, there is some kind of rheumatic valvular disease in a patient of 36. In a pregnant patient. Pregnant patient in 36 weeks of gestation who presented with Okay. 36. Yes. Hmm. And now moving on, examination, general examination. After obtaining proper consent, patient was examined in a silent room which was well lit. She is alert, conscious, cooperative, and well oriented to time, place, and person. She is moderately built and nourished. No icterus, cyanosis, clubbing, or lymphadenopathy was present. No petechial hemorrhages or rash is present. Mild pallor is present. Bilateral pitting edema is present. Her skin, hair, breast, and thyroid are normal. Peripheral veins are visible for cannulation. Her weight is around 53 kgs. Height is 160 centimeter, which corresponds to BMI of 20.70. Her vitals are heart rate 92 beats per minute, irregularly irregular with pulse deficit of 12, low volume, and with no radioradial or radiofemoral delay. Her blood pressure is 110 by 60 millimeter of mercury in left upper limb, sitting position. Her respiratory rate is 22 per minute, thorac abdominal. Currently, during the examination, there was no breathlessness. Her JVP is not raised. Her MET score is less than 4. Coming to the airway examination, there is no facial dysmorphism. Bilateral nasal patency is present. There is no deviation of nasal septum. No bucking, missing or loose tooth, mouth opening of 6 centimeters or 3 finger breadths, modified Malampatti grade 2, temporomandibular joint admits 1 finger, thyromental distance is 7 centimeters. Her neck movements are normal and there is no neck swelling or short neck. Now coming to the Okay. yes, ma'am. Chalo. Now coming to the systemic examination, ma'am. Obstetric examination. On inspection, the abdomen is longitudinally enlarged. Lilia nigra and stria gravidum present. Umbilicus is centrally placed and It is longitudinally enlarged, or that will be enlarged. Abdomen is enlarged, and the height is, and the uterine height is above uterine umbilicus. 36 weeks yes, means ma'am. above umbilicus. Above No? umbilicus, ma'am. Near the And you have to take the girth of the abdomen also. You have to take the girth of the abdomen also. Have you taken that? No, ma'am. You have to take that with your tape. Okay. Okay, ma'am. And the height of the uterus you have to tell. Yes. Above umbilicus 36 weeks. 36 I weeks of think it will gestation go near up the to the Ziphis sternum. sternum. Yes, ma'am.
Near the Jiffy sternum. You have to Yes. tell that. Okay. Linea nigra and stria gravidum present. Umbilicus is centrally placed and everted. There are no dilated veins, scars visible, and the hernial orifices are normal. On palpation, the fundal height corresponds to 36 weeks of gestation near the xiphisternum. On fundal grip, it's broad, firm, bulky, rounded, non-palatable mass, which is suggestive of breach. On the lateral grip, hard, resistant, slightly curved mass on the left side, probably the back, and irregular firm nodules on the right side, probably the limbs. Coming on to the pelvic grip, hard, globular, independently palatable mass suggestive of head. On auscultation, we have found the fetal heart sounds to be heard at the left lower quadrant at a rate of 158 beats per minute. Coming on to the cardiovascular examination, on inspection, her precordium appears to be normal. Apex beat is not visible, no visible pulsations, scarred sinuses or distended veins are seen. On palpation, apex beat is palpated at left fifth intercostal space at the mid-clavicular line. It is tapping in nature with the presence of thrill elicited in the mitral area in left lateral position during expiration. P2 is palpable in the second intercostal space. Left parasternal heave is present. There is no local rise in temperature or tenderness. On auscultation of mitral area, loud S1 is heard, followed by S2, and then opening snap is also heard, which is a low-pitch, rough rumbling mid-diastolic murmur of grade 4 intensity heard over the mitral area with the bell in left lateral position and at the end of expiration, which is localized and non-radiating in nature. No other murmurs were perceived. Coming on to the respiratory system, her upper respiratory tract is normal. Trachea is centrally located. So And her, other systems are normal. Yes, ma'am. Yes. Have you examined the nervous system? Yes, ma'am. Nervous system. You have to, huh? Yes, ma'am. Achha, what is your diagnosis till now? So far, what is your diagnosis? Ma'am, our diagnosis is it's a primary at 36 weeks of gestation came to us undiagnosed case of with a probable undiagnosed case of mitral stenosis. Not undiagnosed. Probably a case of mitral stenosis. Mitral Valvular stenosis. heart disease, origin being, ma'am, Rheumatic. Rheumatic origin with Yes, congestive cardiac failure or not? Yes, ma'am. You got anything of congestive cardiac failure with or without congestive cardiac failure, you have to tell. It is a patient of 36 weeks gestation with probably rheumatic valve disease, probably mitral stenosis, with or without congestive cardiac failure, with or without atrial fibrillation. Ma'am, without congestive cardiac failure and with atrial fibrillation. Currently, because ma'am, she is hemodynamically stable at this point. Ma'am, and bilateral, the VVS sounds were heard and there was no added sound, like no basal crept. So therefore, ma'am, coming on. Hello, ma'am. Ma'am, are we audible? Hello. I think ma'am is muted now. Can you tell us if the patient has a bilateral basal crepitation, and what will be, is it going to change your diagnosis? Ma'am, if there is a bilateral basal crepitations are there, then the patient is in right heart failure, probably right heart failure. Like patient is How in can you tell it is a right heart failure? A phone call came and my connection went off. Okay. তাহলে কি Okay, দাঁড়ালো ma'am, তোমাদের? please, I've just asked. হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমি কি জাস্ট দাঁড়ালো জিজ্ঞাসা তোমাদের করেছিলাম mitral? যদি বলো। Ma'am, our diagnosis currently is a 23-year-old primary with 36 weeks of gestation, presented with a probable case of mitral valve insufficiency, probably due to rheumatic in origin, with Mitral valve insufficiency or mitral stenosis,
Mitral stenosis. Yes, ma'am. Rheumatic Then? disease, probably rheumatic disease in origin and presented with breathlessness and palpitations for the last না 2 এটা আসবে না, তোমার প্রফেশনাল ডায়াগনোসিসে কি সিমটম নিয়ে এসে আসবে না। তোমাকে কি বলতে হবে সেখানে? রুমেটিক, প্রবাবলি অফ রুমেটিক অরিজিন মাইট্রাল স্টেনোসিস, প্রবাবলি অফ রুমেটিক অরিজিন উইদাউট কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর। যদি তোমার ক্রেপস থাকে তুমি বলবে উইথ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর। যদি without congestive cardiac failure. হ্যাঁ, যদি তোমার পেডাল ইডিমা থাকে তুমি বলবে প্রবাবলি উইথ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, কারণ প্রেগন্যান্সিতে এমনিও হতে পারে পেডাল ইডিমা, তাই না? Yes, ma'am. যদি তোমার এ থাকে কি বলে ক্রেপস থাকে তুমি তখন বলতে পারো উইথ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর। Yes, ma'am. ঠিক আছে? Yes, ma'am. উইথ আর উইদাউট এফ দেখে নেবে, এফ আছে কিনা, এট্রাল ফিব্রিলেশন আছে কিনা, সেটা আছে কিনা তোমাকে বলতে হবে দেখে, উইথ এট্রাল ফিব্রিলেশন আর উইদাউট এট্রাল ফিব্রিলেশন। With atrial লাস্ট হচ্ছে fibrillation. তোমার উইথ আর উইদাউট পালমোনারি হাইপারটেনশন। পালমোনারি হাইপারটেনশনের কোনো ফিচার কি আছে পেশেন্টের? Pulmonary hypertension. Heave আছে। তুমি তো হিট পেয়েছো তো, প্যারাস্টানাল হিট পেয়েছো তো, Yes, ma'am. ডায়াস্টোলিক শক পেয়েছো, প্যালপেবল P2 পেয়েছো, Palpable P2 Yes, ma'am আছে ma'am আর parasternal heave. তাহলে বলতে হবে প্রবাবলি উইথ পালমোনারি হাইপারটেনশন। ব্যাস হয়ে গেল, দ্যাট কমপ্লিটস ইউর ডায়াগনোসিস। ওকে, Okay. প্রত্যেকটা কিন্তু বলতে হবে উইথ আর উইদাউট, যেটা থাকবে তাহলে সেটা উইথ, যদি না থাকে উইদাউট। Okay, ma'am. ঠিক আছে? যদি না থাকে উইদাউটটা তুমি স্কিপ করতে পারো, কিন্তু যদি থাকে তোমাকে উইথটা বলতেই হবে। ওকে, আর Yes. এখানকার যে কোশ্চেন হবে আমি তো বলেছি আগের দিন, তা আমি কি তাহলে মানে টি তে চলে যাব ডাইরেক্টলি, টিটা কমপ্লিট করে আসি প্রেগন্যান্সি এতে? হ্যাঁ ম্যাডাম, we will not repeat the questions, we'll move ওকে on. ওকে, Is চলো it প্রিয়াঙ্কা আছে? good for Devlin, Salona? Yes, sir. Yes. তোমাদের জন্য ঠিক আছে? তোমরা তো আগে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করেছিলে প্রত্যেকে? ম্যাম করেছিলাম কিন্তু ডিউটির মানে করেছিলাম ম্যাম, শুনেছিলাম একবার কিন্তু আমি তোমাদের লাইভ ইউটিউব রেকর্ডেড যে হ্যাঁ, ma'am. ভার্সনটা আছে ওটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। I will send you again. ওটা থেকে তোমরা দেখে নিও, so that we can move on to investigations and the management today. ঠিক আছে? Yes, আর ma'am. ম্যাডাম যেটা বললেন সেটা একটু নোট করে নিও, which are the points to be mentioned in diagnosis. This is very important. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা We can start with the আমরা key আগের দিন findings. এক্সরে ইসিজিটা কমপ্লিট করেছিলাম, তাই তো প্রিয়াঙ্কা? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম হ্যাঁ, তো তুমি নাও ইউ স্টার্ট উইথ হোয়াট আর টু বি সিন, হোয়াট আর দি থিংস টু বি সিন উইথ টিটি অর টি ইন মাইট্রাল স্টেনোসিস। ইয়েস ম্যাম আই এম টেলিং, বাট এই যে আজকে যারা কেস প্রেজেন্ট করছো, আই থিঙ্ক আই ওয়ান্ট টু মেনশন ওয়ান থিং। ইউ হ্যাভ সেড, আই থিঙ্ক, হোয়াট ইজ ইয়োর নেমস? Salona, Devlin. Salona, you had mentioned bilateral crepitation. That is not a feature of right heart failure. That is a feature of left heart failure. And if you're having a patient with AF, and that too in pregnancy, I don't think a pulse rate of 92 is the right thing. Okay, AF না presence in the range of say 120 and up. If it is না প্রিয়াঙ্কা এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, যদি রেট কন্ট্রোলের জন্য কিছু দেয়, ফিক্সড ভেন্ট্রিকুলার রেট তো হতে বলছিল পারে। undiagnosed এসছে। না, ওটা তো হচ্ছে ফিক্সড, ও আনডায়াগনোজ, কোনো মেডিসিন পাচ্ছে না, তাই তো? তাহলে হবে না, তাহলে রেট উইল বি মোর। ইয়েস, হ্যাঁ চলো। Summary, a 23-year-old primey at 36 weeks of gestation presented with history suggestive of rheumatic fever, which was medically treated, and breathlessness along with palpitations accompanied by worsening of pedal edema for the last 2 weeks without any other significant past medical history or surgical history. On আর একটা কথা তোমাদের বলি, সেটা হচ্ছে তোমরা যখন বলবে না, ডোন্ট গো থ্রু দিস, যেটা লিখেছো মোটামুটি লং কেস বলবার সময় যদি হাতে খাতাটা থাকে, যদি এমনি বলতে পারো, দ্যাট উইল ব্রিং মোর মার্কস। আর সব পয়েন্ট যে রিডিং করতে গিয়ে তোমার 40 মিনিট থাকবে লং কেসে, সেখানে 20 মিনিট যদি রিডিং করে কেটে যায় তাহলে কি হবে, তোমার নাম্বারটা অনেক কমে যাবে। ঠিক আছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. নেগেটিভ পয়েন্ট গুলো সব বাদ দিয়ে দেবে। হ্যাঁ চল, হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা চলো টিতে চলো। Ma'am, in transthoracic echocardiography in the metasophageal four chamber view, we can assess the morphology of the four chambers of the heart, especially the left atrium, the mitral valve, and the LV. If we, in case of a rheumatic mitral valve disease, we can see the thickening of both the leaflets, AML and PML. And if, depending upon the severity from the fourth chamber view itself, we can find out the gradient across the mitral valve by using a pulse wave Doppler across the mitral valve.
Also, we can note whether there is a presence of spontaneous echocontrast in the LA and what is the LA dimensions. Moving on from the midesophageal 4th chamber to the midesophageal 2 chamber, we can assess the LA appendage area, LA appendage and the presence of any clot or thrombus So there. you have gone to TE first, but I have asked you what are to be seen in TT and TE. So complete your TT if you first, then you go to TE. In TT, from the parasternal long axis, we can get the LA and the aorta ratio. LA more than 4 centimeter in dimensions increases the probability of atrial fibrillation, and from parasternal long axis view itself, we can find we can again appreciate if there is a presence of spontaneous echocontrast. From 4th chamber view, apical 4th What is chamber. more important here to see? Spontaneous echocontrast এর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা এখানে মাইট্রাল স্টেনোসিস এ প্ল্যাক্স ভিউতে তুমি কি দেখবে এখানে উইলকিন স্কোরটা দেখবে কোথায় এখানেই দেখবে তো Yes. তো উইলকিন স্কোরটা বলতে হবে তো এখানে Subvalvular, উইলকিন yes. স্কোরে কি কি দেখে হ্যাঁ উইলকিন স্কোরে কি দেখে এবং কেন দেখে কি কি দেখে We will see the subvalvular apparatus, the leaflet thickening, the presence of any calcification, and নট the সাবভালভুলার ability of the অ্যাপারেটাস ঠিক আছে হ্যাঁ বলো সাবভালভুলার অ্যাপারেটাস এন্ড देयर ইনভলভমেন্ট involvement, the leaflet mobility, the leaflet thickening, and the presence of any calcification is present or not. This from here, from Wilkins score, is a এভরিথিং total ইজ score. ডিভাইডেড ইনটু 1 to 4 and according to that According to that, we actually determine whether the patient of mitral stenosis can be taken up for BMV or not, balloon mitral valvuloplasty or not not. only BMV and CMV also PTMC or BMV and CMV also closed mitral valvotomy Yes, তাই তো a score below 8 is considered to be feasible. আচ্ছা the what are the procedure. other criteria for PTMC তোমরাও শোনো এগুলো কিন্তু তোমাদেরও কোশ্চেন Yes, ma'am. হ্যাঁ বলো what are the other criteria for PTMC তুমি Ma'am, করবে না কখন যদি if the ঠিক আছে, mitral ধরো valve area is if the mitral valve area is more than 1.5 centimeter square, if there is LA clots or thrombus present, if there LA is clot and আরেকটা আছে কি আছে বলো LA clot এমা or থাকলে thrombus. করবে কি LA হ্যাঁ clot ম্যাম thrombus বলছি if more than grade 1 MR is present, if there is severe bicommissural calcification is present, or if there is absence of commissural fusion, then we will not proceed for BMV, and it is predominantly done for the symptomatic patient, however with favorable anatomy. However, with asymptomatic patients with unfavorable anatomy, only in 2 conditions we will do: if there is a high risk of thromboembolism, that is history of systemic embolism or dense echocontrast or new onset atrial fibrillation, and if there is a high risk of decompensation, which includes a PASP or pulmonary arterial systolic pressure of more than 50 mm of Hg, if there is a requirement of a major non-cardiac surgery in the recent future, and if patient is female and has a desire for pregnancy. so for this patient ওরা যেটা বললো সেই পেশেন্টের জন্য will you go for PTMC I have to see if the patient has suggestive of AF. Yes, I have to see whether this patient what is the mitral valve area of this patient. But given the history, she should be going for BMV after completion of 20 weeks, at least 20 weeks of pregnancy. why not before at least 20 weeks why not before that Because first trimester means from up ma'am, to up to 12 weeks of pregnancy is the first yes, trimester. then After second trimester 12 to 28 weeks of pregnancy is second trimester. So average duration, the mean age where we can proceed safely for 28 weeks or তোমরা বলো তোমরা যারা প্রেজেন্ট করলে তারা বলো what is the second trimester Second, Ma'am, so second trimester 28 weeks, ma'am. 13 to 26, ma'am. Ma'am, 13 weeks to 26 weeks, roughly. ঠিক বলছো সবাই 13 to 26. up to the 20 28 weeks, ma'am. sorry. Up to 28 weeks, we এই consider. ঠিক করে বলো এগুলি কি বলছো উল্টো পাল্টা দূর সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার কখন থেকে কখন 13 to 27. 12 to 12 to 26, ma'am. এ বাবা
বলো বলো সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারটা কাকে বলে, কখন থেকে কখন অবধি? 13 কি হচ্ছে না? 13 to 27 weeks. Is it 13 to 27 weeks? দীপশ্রী আছো, বলো না। তারে না রে, 12 to 24 জানি তো। আমি তো তাই জানি 12 to 24 এরা weeks, সব কিন্তু মাথা এখন কথা বোধহয় ঘুরিয়ে বলছে দিচ্ছে। শোনো 1 to 12 হচ্ছে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার হচ্ছে 13 to 24, তাই জানি 24 to 36 হচ্ছে থার্ড ট্রাইমেস্টার, কিন্তু হ্যাঁ, এখন কি 27 বলছে? কি জানি রে বাবা, এই তো নতুন কিছু জান। তাহলে এটা আমি জানি না, ওরা অবজেক্টিভ বারবার 26 দাঁড়া, 27 তাহলে 28 অরূপকে বলছে বলে জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করতে করছি। হবে। তোরা ক্লাস কর, আমি আচ্ছা, অরূপকে জিজ্ঞেস করে রিসেন্টটা জেনে আমি বলে কিন্তু দিচ্ছি। জানি আপ টু 24 to 36 হ্যাঁ দাঁড়া, হচ্ছে আমি থার্ড ট্রাইমেস্টার। অরূপকে জেনে বলে দিচ্ছি, তোরা ক্লাস করতে থাক, আচ্ছা আমি একটু শুনে আচ্ছা বলে আচ্ছা আচ্ছা, দিচ্ছি। একটু জেনে বলো না, ঠিক আছে? জেনে বলে। তাহলে হ্যাঁ, আমরা কখন করব এটা? পিটিএমসি আমরা কখন করব? পিটিএমসি টা কখন করা হয়? প্রিয়াঙ্কা কিন্তু ঠিক বলনি, 36 উইকসে করি না আমরা Ma'am, পিটিএমসি। 36 not after পেশেন্টের 20 কখন weeks. অসুবিধা? 26 to 30 After, ma'am, after the না, 20 সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে কেন করব না আমরা? শোনো, আমরা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে কেন করব না? ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে করব না, বিকজ ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে অর্গানোজেনেসিস হয়, আমরা যদি কিছু ড্রাগ দেই বা কিছু এ পায়, কি বলে, যদিও এখন রেডিয়েশন পায় না, তাহলে teratogenicity, teratogenicity, fetal demise, fetal growth restrict হবে। fetal demise. Ma'am, hello. হ্যাঁ, কি হলো, শুনছো তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম, পিটিএমসি কবে করা হয়? পিটিএমসি কবে করা হয়? 26 to 30 weeks around. কেন 26 to 30 weeks in Ma'am, in second trimester 26 to 30, মানে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার? আবার third বলে trimester ম্যাম 24 weeks এর পর, থার্ড ট্রাইমেস্টার স্টার্টিং দিকে ম্যাম 26 to 30 কে weeks. বলেছে? কোথায় আছে রে এগুলো? আমরা তো জানি Ma'am, সেটাই। 2018 guidelines এ কিন্তু ম্যাম তাই লেখা আছে, like the mean duration would be around 20 থেকে 24 weeks of pregnancy, ESC guideline এ। হ্যাঁ, 20 to 24 উইকসটা অ্যাকসেপ্টেবল। ইট ইজ নট দ্যাট 24 এর পরে আমি করব। 24 উইকস হচ্ছে আমার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার, মানে এন্ড অফ সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার, ঠিক আছে? বাচ্চাটা একটু বড় হয়ে গেছে, এই সময় আমরা করতে পারি, ওকে? Yes, ma'am. তার মানে থার্ড ট্রাইমেস্টার কিন্তু নয়। থার্ড ট্রাইমেস্টারে অ্যানেস্থেসিয়া ড্রাগ বা যে কোনো ইন্টারভেনশন মে প্রেসিপিটেড লেবার, তার জন্য থার্ড ট্রাইমেস্টারে মানে আফটার 27 উইকস এর পরে কিন্তু আমরা করব না, Yes, ঠিক ma'am. আছে? Yes, হুম। ma'am. কি করে করা হয়, কি করে করা হয় বলো? হু ক্যান টেল হাউ পিটিএমসি ইজ ডান? বলো বলো, তাড়াতাড়ি বলো, পিটিএমসি কি করে করা হয়? পিটিএমসি আর বিএমভি কি করে করা হয় বলো? It is done in the cath lab procedure. It is a percutaneous technique done in the cath lab using a balloon device. The balloon is called Inoi balloon. বেলুন, where from it is introduced? It is introduced from the femoral vein and via the right heart and going through the intraatrial septum. It is creating an ASD. It is crossed across the mitral valve, and then gradual inflation of the balloon is done. The first inflation is done below the valve, and gradually stepwise One dilatation is inflation done. is done below the valve, another inflation is done above the valve, and the balloon is taken out, and by that time the valve is Open. increased, So opened. once my So- mitral valve area is seen greater than what the previous size was, if it becomes greater than 1 centimeter per meter square, and there is at least commissural opening, at least one commissure is completely opening, and the mitral gradation has increased by 1/4 of its dimension, then it is my end point. I will stop my procedure and I'll come out. Okay, what are the risk factors? What are the risks? What are the complications can happen with BMV or PTMC? Ma'am, perforation is the most common complication. Perforation of RV. perforation of
the cardiac chambers, তাই তো, or the way or where it is going, passing through. Number 1. Number 2, MR হতে পারে তো, কি হলো প্রিয়াঙ্কা? Severe MR, severe MR can occur. Number 3, They can be any of the cordia device capillary displacement হতে muscle পারে। rupture can take place. তারপরে পারফোরেশন, রাপচার, ব্লিডিং, এমআর, আর কি হতে পারে? ডিভাইস ডিসলজমেন্ট হতে পারে? না, ম্যাম ডিভাইস তো বসাচ্ছি না। না, বেলুন যে আমি নিয়ে যাচ্ছি, বেলুনটা কি সেখান থেকে ডিসলজ হতে পারে? ম্যাম বেলুনটা যাচ্ছে তো, ম্যাম খুলে balloon যেতে পারে delivery কি? sheet, না ম্যাম balloon goes through a delivery sheet, but balloon তাই মানে জন্য সেটা হবে না, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এই চারটে হতে পারে: ব্লিডিং, পারফোরেশন, রাপচার And অফ that এনি, ASD, Ma'am, embolization can also happen. embolization can occur. Number 5 is MR. And And then residual hemodynamic ASD, ma'am. instability. Residual ASD. Usually residual ASD টা থাকে, but that does not create any problem. It is such a small ASD, does not create any problem. তাই তো প্রিয়াঙ্কা? yes ma'am, within 6 months it usually resolves, doesn't হ্যাঁ। create, but in case there is a by procedure improper procedure, if the ASD is big, then it can create problem later life, but usually it resolves within 6 months. And because of manipulation throughout the chambers, we can also see arrhythmias can new sudden onset of arrhythmias can also take place. End of surgical what surgery can be done for this apart from PTMC or BMV? What is the surgery which does the same thing like this, BMV or PTMC? Closed mitral commissurotomy, ma'am. CMC can be. Closed mitral, not commissurotomy, closed mitral valvotomy, it is being Valvotomy. said. Yeah, closed mitral commissurotomy also you can say, closed mitral commissurotomy or closed mitral valvotomy. How it is done? What is the position of the patient? It is done in the lateral position with Which thoracotomy. lateral, right lateral na left lateral? Right lat. Right lateral, not left Right lateral. lateral. ঠিক আছে, left side up, right lateral and left up. Okay. Then what is done? Where you will give the incision? One entry will be near the apex where we can introduce our either the তুমি কি এপেক্সটা দেখতে পাবে? তুমি ইনসিশনটা কোথায় দেবে? সার্জন তো এপেক্স দেখে ইনসিশন দিচ্ছে না, কোথায় দেবে ইনসিশন? স্কিনে কোথায় দেবে? কোন ইন্টারকস্টাল স্পেসে দেবে? intercostal. 4th or 5th intercostal space. Okay. তো আনমোল লিখেও দিয়েছে 4th or 5th intercostal space. Okay, then what you will do? After retraction, after thoracotomy is done and the field is exposed, then the apex is found out and the left atrial appendage is found out. The surgeon will go through an incision and find the way to its mitral valve. Either then we can use a dilator called Tubbs dilator, which can be introduced and then ensure that the valve is passing from the apex through the mitral valve into the LA, and there using the Tubbs dilator, the mitral commissures are released. Okay. What is the difference between these two? BMV and CMV? The approach, first of all, this commissurotomy is a highly invasive procedure, whereas BMV is a percutaneous technique. This one is more approaches through the apex, whereas BMV for the BMV the apex is via the right chamber, interatrial septum, LA, and then into the LV. And Morbidity modality is more with more CMV the or same. BMV? হ্যাঁ, More the না সেম কি করে হবে? মরবিডিটি সেম হবে একটা CMV-র পরে? পেশেন্টকে তুমি 7 দিনের আগে তো ছাড়তেই পারবে না, তাই না? 7 দিনের আগে ছাড়বে CMV-র পরে? বলো। না, no, pain and everything will be there. তাহলে পেইন তো আছে, আর কি হবে? ইট ইজ আ PTMC আর BMV ইজ আ কস্টলি প্রসিডিওর। এটা হচ্ছে গরিব দেশের অপারেশন CMV-টা। এখন CMV হয় না, BMV বেশি হয়। কেন বেশি হয়? বিকজ BMV-র আমরা যে বেলুনটা ইউজ করি এখন অনেক সময় পুরো জিনিসগুলো রিইউজ করা হয় আফটার করে কি বলে স্টেরিলাইজ করে, ওগুলো অনেক সময় রিইউজ করা হয়। আর এটা অনেক কস্টলি প্রসিডিওর, এটা অনেক
কম দামি প্রসিডিউর সিএমভিটা, সেই জন্য এটা গরিব দেশের অপারেশন সিএমভি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে what are the views you will see, Priyanka, in TT? তাড়াতাড়ি বলো, 8টার সময় শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, বলো বলো। In TT, the views is medusofacial 4-chamber view for the assessment of the মিডিসোফেজিয়াল ফোর চেম্বার ভিউ, আমি তো টিটি জিজ্ঞেস করছি। TT, we will see হ্যাঁ, প্ল্যাক্স বলেছো, 4-chamber তারপরে view. বলে যাও, প্ল্যাক্স এর পরে বলো। Apical view, for plaques view, through the short axis view, we can assess the planimetry of the mitral valve area and the changes associated with it, and that is recommended for the MVA assessment in আচ্ছা, what are the T rheumatic views? valvular heart disease. And from the What and from what is for the T what are the views, T views? for the T views, we have medusofacial 4-chamber view, the for the assessment of the LA mitral valve and the LV, and also the tricuspid valve for presence of TR. Then medusofacial 2-chamber view along with the left atrial appendage to see whether there is a presence of clot or not, and also take the mitral valve dimensions across it. Then the medusofacial long axis view, from where we can assess whether there is a presence of MR, the gradient, the diameter of the mitral valve area, and also transgastric Basal short axis view and for the transgastric two planimetry. chamber view. Transgastric short axis, the 2-chamber view for the subvalvular anatomy, apical view, and deep transgastric for the LVOT dimensions. Okay. Then you please tell me how will you measure the mitral valve? What are the methods? Just tell me the methods. You know, I know that you know, and all the DM students know how they measure. Just tell me, name the methods to measure the mitral valve. The one is the planimetry method. One is using the pressure half time. Planimetry in which view? Planimetry in the transgastric basal short axis view. Then we have the mitral using the pressure half time method, that is in the medusofacial 4-chamber view. Deceleration time method, which is again in the medusofacial 4-chamber view. Then we have the PISA method in either the medusofacial 4-chamber or long axis view, and the continuity equation. Continuity equation. There are four methods, right? Yes, ma'am. Okay. Can you tell me the equation of PISA? Equation PISA is taken as radius r, so it is 2 pi r square into the alpha, that is the angle between the angle formed by 180 degree, into the VA, that is the rising velocity, by the Vmax. Okay, good. And what is the mitral valve area? X by PHT. What is that? What is X? 220. And in case of deceleration, X by deceleration area, what is that? 759. Okay, good. Then you just tell me, if patient has deceleration type of 1000 milliseconds, then what will be the mitral valve area? 1000 millisecond is the deceleration time. What will be the mitral valve area? Huh? 0.1000, then just a second. 1000 milliseconds. 0.759. 0.75. Yes, 0.75. Yes, good. Okay. Can you tell me what are to be seen in prosthetic mitral valve? In TT? Priyanka, what are to be seen in prosthetic mitral valve? In prosthetic mitral valve, we will first see whether there is leaflets are opening or not. What is the flow across the prosthetic valve? Whether the annulus, or whether there is an annular dehiscence or calcification present or not, or presence of any other material like thrombus or vegetation. Then by Doppler assessment, What are the measurements we will take? What are the measurements we will take? Peak velocity we will take, ma'am. Mean gradient across the prosthetic valve we will take. We can take a DVI for the mitral valve, which is how will you take the DVI? The velocity, the VTI across the mitral valve divided prosthetic by the mitral VTI. valve. It is not mitral valve. VTI of the prosthetic mitral valve divided by the VTI of the LVOT. We can take the PHT across mitral prosthetic mitral valve, and also find out the effective orifice area of the mitral valve using the continuity equation. And also you will take what you are telling,
location, severity of regurgitation, if it is there, LV size, left atrial size, all these things. And what is the most important here? What is the most important here? Madam, any Mention RWME or RICA which may present because of the taking of LCX during the surgery, bite on the LCX? LCX during the surgery. Yes, ma'am. Post after CPB, there may be regional wall motion anomaly around the territory supplied by the LCX or the. Why there will be regional wall motion abnormality? Can you tell me? Why there will be regional wall motion abnormality? Ma'am, during the suturing of the mitral valve, prosthetic valve, there is a chance No, that is not. There is chances of taking Increase LCX. the LCX and Have you seen that? Have you seen? yes. Have anyone seen that? The thing is that there may be the movement may be less because of what is the cause? Because of fibrous tissue from the mitral valve may extend to the left ventricle. That's why post mitral stenosis, post MVR, there may be regional wall motion abnormality of the LV. Okay. And what I was asking Priyanka, that is, what will be the in prosthetic mitral valve? What is the most important measurement you must take? Ma'am, effective orifice. No, that is the DVI. You must take the Radius. DVI. Okay, you must take the DVI. So what is the DVI? Ma'am, DVI What is should be the DVI? What is the normal DVI? Ma'am, normal in case of prosthetic mitral valve, it is less than 2.2. And if it is if more there is than possible 2.5, stenosis, then if it it will is be up to if there is a stenosis, then it can range between 2.2 to 2.5. And if that the is possible DVI is more, stenosis. if it is more than 2.5, then it is 2.5, definitive then stenosis. definitive stenosis is good. Okay, can you tell me what is left atrial function index? Can you tell me? Okay, it is a very big calculation. If you do not know, then you read it. There is no time to describe it now. Okay, you read it. And now you come to what is the classification of atrial fibrillation. And What is the anyone can tell? The MD students also can tell. Huh? Choitali, Chadvat score is also very important, isn't it? চ্যাটভার্ট স্কোরটাতে আসছি গো দিদি পরে। তুমি জানলে কত 12 থেকে 24 না 12 থেকে 28? আমি বলছি 12 to 24 আগের মতোই এখনো ইন্ডিয়াতে ফলো হচ্ছে, বাট দেয়ার আর সাম চেঞ্জেস ইন দ্য বাইরে চেঞ্জ উইলিয়ামস হয়েছে গ্রুপ। ওটা 27 weeks, 13 to 27 বাইরে বলছে। আচ্ছা হ্যাঁ বলো, what are the classification of atrial fibrillation? বলো তাড়াতাড়ি। Ma'am, it can be বলো। atrial fibrillation previously was classified into valvular and non-valvular type, but now এখন কি করছে 2023 তে কি করেছে বলো the সেটা। classification is now it is paroxysmal atrial fibrillation, persistent atrial fibrillation, permanent atrial fibrillation, and long-term permanent, long-term persistent fibrillation. atrial fibrillation, And there is another two also. fibrillation. There are another two also. What is first diagnosed AF? That is when the AF is not diagnosed before. AF is persisting, but it has not been diagnosed before. What is first? What is paroxysmal? If the atrial fibrillation terminates within 7 days of its onset, then it is paroxysmal atrial fibrillation. If the atrial usually it persists for less than 48 hours. Okay. Check on 7 days. It will not be there after 7 days, and usually duration is less than 7 days, but typically it persists less than 48 hours. And persistent AF? Persistent AF, it is continuous for more than 7 days. Long-term persistent? Long-standing, that is continuous for more than 12 months, and it requires intervention. Permanent AF? Permanent means long-standing fibrillation, which is actually refractory to all the medical management. And the doctor gives up, and the patient also gives up. Patient knows how to live with atrial fibrillation. Okay. Yes. And what is lone atrial fibrillation?
lone atrial fibrillation is the one that occurs without any structural heart disease in And relatively the younger patient is less patients than without. 60 years. Yes, patient Patient is is less less than than 60. 60 years. Okay. And now, according to 2023, what they say, SCCH guideline, that is at risk for atrial fibrillation. One, there is at risk who are Harms at risk. That is for obesity, lack new of onset, fitness. for new onset atrial fibrillation, they have a new score that is called the Harms 2AF score. Now, Where according to 2023 SSH guideline, they have divided atrial fibrillation into 4 categories. First is at risk for AF, then it is pre-AF. Then atrial fibrillation, what we already told, that is paroxysmal, persistent, long-standing, and persistent, permanent atrial fibrillation, they will come under AF. And another is permanent AF. So there are 4 categories. One is at risk for AF, one is pre-AF, one is AF. Under that 4 categories, paroxysmal, persistent, long-standing, and successful AF ablation, and last is permanent AF. Okay. okay, ma'am. And now, Priyanka, you are telling something other. Bolo. Ma'am, like there is a Something new else you score. are telling. Yes, there is a Harms to AF risk According score. to news quota, you have to tell the reference also. New score from Ma'am, from the AHA. The Harms to new score from AHA, but yes, that is for new onset AF prediction. That is for the new onset AF prediction. Which subgroup of the population can develop new onset AF? For that prediction, there is a new score. And Chadwick score and Hasbred score, they are for the risk score for stroke and major risk of bleeding in AF already, especially for patients who are already started on anticoagulants. Chadwick score is for if the patient will develop stroke or not, and the patient needs the anticoagulation or not. How we will go for that Chadwick score? Chadwick score. C is for congestive heart failure. Congestive H heart is failure. H is for hypertension. Hypertension. A is hypertension. Age has 2 criteria. One is for 65 to 74 years of age, and another A is for age more than 74 years of age. 75 years. D for diabetes. D for diabetes. Diabetes. And S for sex, which is female gets a higher score of 2. And V is it okay? Is it not for stroke? Stroke from vascular events. It comes under the vascular events, whether there is any previous history of stroke, MI, peripheral artery disease, or aortic plaque. And total score is 9, of which if it is more than 2, then it denotes high risk. 2 or equal to 2, then it is high risk. And moderate risk is 1. Score is 1. If it is 0, then the patient does not need any anticoagulation. Okay. Treatment for atrial fibrillation. Rate control, rhythm control, anticoagulation. তারপরে procedure কি আছে? Cardioversion, catheter ablation, maze procedure. তারপরে lifestyle modification. তার মধ্যে কি আছে? Healthy diet, regular exercise, weight management, managing the condition causing AF, and আর কি আছে? Pacemaker and left atrial appendage closure device. একটাই তো, আর কিছু আছে প্রিয়াঙ্কা? না ম্যাম। আচ্ছা, when the preoperative catheterization is recommended. If the patient has moderate pH, where the PASP is more than 50 mm of Hg, then right heart catheterization is recommended. Only that. If there is discrepancy between clinical and echo finding, if there is COPD, so you cannot get the mitral stenosis. If the patient is suffering from COPD, then you cannot get from the clinical investigation, clinical examination that patient is suffering from congestive cardiac failure or not. Then patient with angina pectoris or chest pain, you have to do that. And in men more than 40 years and women more than 50 years, we always do. তাই না? কি করা হয় তো প্রিয়াঙ্কা? ম্যাম ক্যাথেটারাইজেশন তো আমরা সিএজি করি সেই পেশেন্টগুলো। হ্যাঁ, আমরা সিএজি করি, ওটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। সিএজি এন্ড ক্যাথেটারাইজেশন দুটো মিলিয়ে কখন করব আমরা, বলো। ক্যাথেটারাইজেশন
আর একবার বলো তুমি ক্যাথেটারাইজেশন করব। RHC is when the PSP is more than 50 mm of Hg. CAG is done when there is a discrepancy between our clinical features, like if the MVA is less than 1.5, yet the patient is asymptomatic. When the age group is female below 45 and the male below 40 years of age, if there is associated other symptoms like angina, which can be either due to a concomitant coronary artery disease, or in case of severe PH, there may be obstruction of the LMCA by the enlarged pulmonary trunk, that to rule out that possibility. Yes. Okay. So these are the indication for catheterization and angiography. Okay. What is the management of mitral stenosis? Management of mitral stenosis, first, whether we have to see whether the patient is symptomatic or asymptomatic, and what is the mitral valve area. তুমি আগে আমাকে বলো what are the types of treatment available Medical for us? treatment, first is my medical treatment. Medical treatment, then surgical interventional, then surgical options. surgical treatment, yes. ইন্টারভেনশনালটা আমরা বলে দিয়েছি, পারকিউটিনাস, পিটিএমসি এন্ড আরেকটা কি আছে ইন্টারভেনশনাল? আরেকটা কি আছে কে বলতে পারে? Prepare. ট্রান্সক্যাথেটার মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, সেটাও তো ইন্টারভেনশনাল, ক্যাথল্যাবে হয় তো সেটা। টিএমভিআরটা ক্যাথল্যাবে হয় তো, ট্রান্সক্যাথেটার মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। ওকে, মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। আর সার্জিক্যাল অপশন কি কি আছে আমাদের? সার্জিক্যাল অপশন ইজ আওয়ার কমিশুডোটমি, একটা হচ্ছে ক্লোজ কমিশুডোটমি যেটা আমরা বললাম সিএমভি, আর একটা হচ্ছে ওপেন কমিশুডোটমি যেটা আমরা আন্ডার সিপিবি করা হয়, তাই তো? আর মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট হয় বায়োপ্রস্থেসিস আর মেকানিক্যাল ভালভ দিয়ে, ঠিক আছে? আর হোয়াট ইজ দ্য মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ফর এমএস? Medical management is purely, ma'am, depending upon the symptom. If the patient has symptom rate control, depending whether the patient is in AF or the patient is in arrhythmia, we can go for. তোমাকে আগে তো বলতে হবে রিউম্যাটিক ফিভার প্রোফাইল্যাক্সিস, তারপরে ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিমিয়া, ইনফেকশন, অ্যাভয়েড স্ট্রেনুয়াস এক্সারসাইজ, দেন ইউ গো ফর ইয়ারলি ইভ্যালুয়েশন ফর অ্যাসিম্পটোম্যাটিক পেশেন্ট, দেন ইউ গো ফর রেট কন্ট্রোল, ডায়োরেটিক ট্রিটমেন্ট ফর atrial fibrillation, beta blocker or CCP, whatever you want, and anti-arrhythmic drug if you want that. Okay. ওকে, আচ্ছা এইভাবে ঠিক আছে। পর আসতে হবে। এফ ডেভেলপ করলে কি করবে এটার আমি যাচ্ছি না। অ্যাকুট পালমোনারি ইডিমা হলে কি করবে পেশেন্টের? In acute pulmonary edema, our goal is to offload the RV. So we can first of all give 100% oxygen, use positive pressure ventilation, give morphine to the patient, start diuretics and high dose diuretics, and start GTN to the patient. Yes. আচ্ছা প্রিয়াঙ্কা, what are the types of valve used, preparation for CPB, এগুলো আমি আর যাচ্ছি না কারণ এগুলো করতে গেলে না প্রেগন্যান্সির বাকিটা হবে না, ঠিক আছে? একটা কথা বলে নাও শুধু, what are the types of cardioplegia? Cardioplegia, ma'am, কোথায় গেল? ma'am, cardioplegia bol ma'am, cardioplegia ma'am, class can be classified on various types, on temperature, on delivery, on timing of delivery, and on contents, ma'am. Temperature, ma'am, warm cardioplegia, cold and tepid cardioplegia. Warm around 37 degrees. Types of cardioplegia, আমি যেটা জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে what are the cardioplegia for long lasting cardioplegia and what are the short acting cardioplegia, সেটাই জানতে চাইছি। ঠিক আছে, প্রিয়াঙ্কা কি আছে না বেরিয়ে গেছে না কোথায় গেল নাকি? তো বলো সেগুলো, নামগুলো তো অন্তত বলো। St. Thomas is a short acting cardioplegia. লং অ্যাক্টিং দুটো নাম বলো অন্তত। Delnido and custodial. Delnido and custodial, okay. Now, how will you proceed for non-cardiac surgery? PAC, digoxin beta blocker by patient, continue করবে না করবে না? Yes ma'am, continue to be done. আচ্ছা, ডায়োরেটিক পেলে কি করবে? পেশেন্ট ডায়োরেটিক পাচ্ছে কি করবে?
সকালবেলা Salona, সিরাম can সোডিয়াম you পটাশিয়াম চেক করতে হবে। ওয়ারফেরিন পাচ্ছে পেশেন্ট ফর এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, তাহলে কি কি চেক করবে? If the patient is on warfarin, then and depending upon how urgent or what is the risk of my surgery, I have to stop warfarin and give a bridging therapy of বাই UFA at হেপারিন। least 3 days. হ্যাঁ, আর কি কি চেক করতে হবে তোমাকে ওয়ারফেরিন থাকলে? INR, we will check পিটিএপিডিটি the আয়নার, we will পিটিএপিডিটি check the আয়নার, হ্যাঁ। INR. আচ্ছা, what are the monitors used for non-cardiac surgery of short duration? ASA standard. Salona, please answer this question. Ma'am, ASA standard monitoring will be used, which ECG, will, NIBP, SpO2, Yes. ETCO2. yes আর ma'am. for long duration surgery ধরো ভার্দেমস আছে, ভিপ্রুলস আছে, তাহলে তুমি কি করবে? Ma'am, invasive BP, Invasive arterial blood pressure, CBP monitoring, and inotropic support may be needed, so you must be prepared for that. What are the anesthetic goals? Ma'am, anesthetic goals is to avoid tachycardia, ma'am. Avoid pulmonary PVR, মানে SVR আর PVR avoid করবো, increase করাটা। Then SVR, PVR কে এখানে বলে না, আমরা preload afterload contractility বলি। Valvular heart disease এ আমরা we are more Preload concerned afterload. about preload, afterload, and contractility. Okay, Yes, we ma'am. should maintain ventricular preload, afterload, and contractility. Rate rhythm কি করব? Tachycardia যাতে না হয় সেটা দেখতে হবে। আর Ma'am, judicious use of fluid to be used. yes, then Ma'am, we have to avoid hypoxia, hyperventilation, and also hypercapnia in these cases. And also hyperventilation তো বলা হয় না রে বাবা, আমরা বলি কি hypercapnia. hypercapnia. আছে? We have to avoid hypercapnia. And we have to maintain হ্যাঁ। CO2 at a healthy range of 28 to 32, and হুম। so that maternal and হ্যাঁ। also hypertension. Ma'am, maintain sinus rhythm, or ma'am, cardioversion jonno like we have to get prepared, and volatile anesthetics, because volatile anesthetic can lead to junctional rhythm, so we have to be prepared for cardioversion if needed. কার্ডিওভার্সন আগে তুমি দেবে না ভোলাটাইল অ্যানেস্থেটিক, তা অ্যানেস্থেসিয়াটা দেবে কি দিয়ে তুমি? শুধু অক্সিজেন? Ma'am, মিডাজোলাম ফেন্টানিল Nitrous avoid করবো ma'am, nitrous oxide avoid করবো, volatile নাইট্রাস অক্সাইড অ্যাভয়েড করবে টু প্রিভেন্ট ইনক্রিজ ইন পিভিআর, তাই তো? yes Yes, ma'am. ma'am. পালমোনারি ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স Yes. যাতে না বাড়ে তার জন্য। Yes ma'am. আর কি করবে? আর কি করবে পেশেন্টের? তুমি কি কি আনোট্রোপ নেবে? Ma'am, আইনোট্রোপ কি কি নেবে? আইনোট্রোপের তুমি ক্যাটেকোলামাইন নিতে পারো, মিলরিনন নিতে পারো পেশেন্টের জন্য। ওকে, Yes, ma'am. yes ma'am. ওভার সিডেশন আমরা করব না পেশেন্টের, Yes, ma'am. Yes ma'am. মানে প্রি মেডিকেশনে আমরা ওভার সিডেশন অ্যাভয়েড করবো। আর আমরা প্রি মেডিকেশনে অনেক সময় পেশেন্টের কি হয়, অক্সিজেনটাও অলসো ইনক্লুডেড ইন দি প্রি মেডিকেশন। Yes ma'am. নিউরাক্সাল ব্লক কি দিতে পারো পেশেন্টের? Neurovascular blocking agent. Yes, ma'am. In my নিউরাক্সাল ব্লক in that will cause decrease in afterload, so there will be severe hypotension. Hypotension হলে কি হবে? পুয়ার মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন হবে, তাহলে কার্ডিয়াক ফাংশন আরো ডিটোরিয়েট করবে। Yes ঠিক ma'am. আছে, সেই জন্য আমরা স্পাইনাল অ্যাভয়েড করি। আমরা কি দেই? গ্রেডেড এপিডুরাল দিতে পারি। Yes ma'am. আর পোস্ট অপারেটিভলি পেশেন্টকে কোথায় রাখবে? HDU Ma'am, for HDU 24 has- hours. এইচডিইউ তে রাখবো। সেখানে তোমার যদি পেশেন্টের হাইপোটেনশন হয় কি করবে? ফ্লুইড বোলাস দেবে? No, ma'am. No ma'am. 200. ফ্লুইড বোলাস দেবো না, আমরা সেখানে জুডিশিয়াসলি ফ্লুইড বোলাস দেবো, আর না হলে ফিনাইলেফ্রিন দিয়ে আমরা দেখবো, তাই তো? Yes, Yes ma'am. ma'am. হাইপোটেনশন শুড বি ম্যানেজড ভেরি কেয়ারফুলি। আর যদি কোনো পেশেন্ট আসে পোস্ট এমভিআর, তুমি কিসের নেবে? প্রিকশন কিসের নেবে? Mitral. Ma'am, পোস্ট মাইট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট অথবা রিপেয়ারের পরে তোমার কাছে পেশেন্ট এসছে, কি করবে? Ma'am, Yes, first, পিভিআর রিডিউস করতে prophylaxis. হবে, আইনোট্রোপ ইনফিউশন লাগতে পারে, তার জন্য তোমাকে সেন্ট্রাল লাইন করতে হবে। প্রিলোড শুড বি ওয়েল মেইনটেইনড, afterload also should be maintained to maintain the forward flow. yes ma'am. এবারে anticoagulants বলো has to be প্রেগনেন্সি started. উইথ এমএস। We have to ensure Pregnant- that the patient is on anticoagulants. আচ্ছা, পেশেন্টের অ্যান্টিকগুলেশন কখন বন্ধ করবে? অ্যান্টিকোয়াগুলেশন কখন বন্ধ করবে পেশেন্টের?
আনফ্র্যাকশনেটেড ম্যাম যদি আনফ্র্যাকশনেটেড পেশেন্ট আগে যাই পাক, আমার পেশেন্টের বন্ধ করতে হবে, করে আমাকে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন দিতে হবে, সেটা আমি 4 থেকে 6 ঘন্টা আগে বন্ধ করবো আর সার্জারি। ম্যাম আফটার 1 hour if we have আফটার 1 আওয়ার শুধু বললে হবে না, আমরা দেবো কখন? পেশেন্টের যখন ব্লিডিং স্টপ করেছে, ব্লিডিং হচ্ছে তার মধ্যে তুমি INR is within normal. হ্যাঁ Less হ্যাঁ than 1.5 ma'am. INR. 1 to 2 আওয়ার্স বাদে আমরা স্টার্ট করতে পারি, যখন ব্লিডিং বন্ধ হবে তখনই। আমি ড্রেন দেখে নিয়ে তবেই আমি স্টার্ট করবো। এবারে বলো চেঞ্জেস ইন প্রেগনেন্সি কি কি হয়? দুটো জিনিস বলো যে দুটো প্রেগনেন্সিতে কমে। হোয়াট আর দি থিংস যে দুটো কমে? ওয়ান ইজ SVR and another one is Vascular Yes, resistance. ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, তাই তো? বাকি সব Yes. বাড়ে, Yes ma'am. তাই তো? আর Yes. লেবারে কি হয়? চেঞ্জেস ডিউরিং লেবার? Ma'am, Ma'am, in the second stage of labor, ma'am, due to increased In- epinephrine, norepinephrine, and catecholamines, release. ma'am, তার জন্য ma'am, valves, it can also deteriorate the mitral stenosis, মানে clinical Systemic- stage. শোনো, কার্ডিয়াক আউটপুট, হার্ট রেট আর সিভিপি সবগুলোই বাড়ে, Yes, ma'am. সব স্টেজেই তোমার বাড়ে। লেটেন্ট ফেজ, অ্যাক্টিভ ফেজ, এক্সপালসিভ ফেজ আর ইমিডিয়েট পোস্টপার্টাম সবগুলোতেই কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ে। Okay, ma'am. হার্ট রেটটাও সব স্টেজেই বাড়ে এন্ড সিভিপিটাও অল স্টেজেই বাড়ে। Yes ma'am. আর চেঞ্জেস ডিউরিং পিউপেরিয়াম কি হয়? তো post সেখানেও কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ে, আস্তে আস্তে কমতে থাকে, তাই তো? pupillary ma'am, হার্ট রেটটা কমতে শুরু করে, প্রি প্রেগন্যান্ট লেভেলে আস্তে আস্তে যান। স্ট্রোক ভলিউমটা stroke volume প্রথমে প্রি লেবার ভ্যালুতে থাকে, তারপরে 24 hours for pre-labor value, then it And takes 3 to 4 6 weeks. 6 weeks. 24 না 48 আওয়ার্স পর স্ট্রোক ভলিউমটা কমতে শুরু করে। 48 আওয়ার্স অবধি ওটা অ্যাভাব প্রি লেবার ভ্যালুতে থাকে, আর 24 উইকস এর বাদে ওটা 24 উইকস এর পরে কি হয়? Normal, মানে Ma'am, কমতে pre-pregnancy শুরু করে, হ্যাঁ, pre-pregnancy- নর্মাল ভ্যালুতে আসে। আপ টু 24 উইকস it is more than it is 10% above the pre pregnant level. Yes, ma'am. Okay, Yes ma'am. প্রেগন্যান্সিতে এমএসটা প্রেগন্যান্সিতে পুরলি টলারেটেড কেন? Ma'am, due to the stenosed mitral valve, there is বিকজ অফ ইনক্রিজড ব্লাড ভলিউম ইন প্রেগন্যান্সি এন্ড হার্ট রেট। heart Yes, rate. ma'am. প্রেগন্যান্সিতে তো দুটো বাড়ে, হার্ট রেটও বাড়ছে, ব্লাড ভলিউমও বাড়ছে, তাই না? Yes, Yes ma'am. ma'am. ওর জন্য তার জন্য ওটা পুরলি টলারেটেড। অপোজিট অকার্স উইথ মাইট্রাল রিগার্জিটেশন। হার্ট রেটটা বাড়ছে, দ্যাট ইজ মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে আমরা যত হার্ট রেট বাড়াবো তত আমাদের কি হবে? ফরওয়ার্ড ফ্লো বেশি হবে। Yes, Yes ma'am. ma'am. সেই জন্য প্রেগনেন্সিতে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন যদি থাকে তাহলে পেশেন্ট খুব একটা অসুবিধা পেশেন্টের হয় না, কিন্তু মাইট্রাল স্টেনোসিসটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস আরো ইম্পর্টেন্ট, আরো অসুবিধা হয় পেশেন্টের। ওকে, Yes, ma'am. মেটার্নাল ডেথের রিস্ক কখন? Immediate postpartum, when the cardiac output is increased to around 150% of the normal values, and তখনই during the rating 3 and 4. during the মানে যদি labor patient during ma'am labor also. তো হবেই। আর পোস্টপার্টামে কতদিন যাবে? ডিউরিং লেবার এন্ড ইমিডিয়েটলি আফটার ডেলিভারি। Immediately Yes, after ma'am. delivery, ma'am. কেন? বিকজ অফ অটো ট্রান্সফিউশন। Auto transfusion নর্মাল ডেলিভারি after cord delivery of the clamping, after অটো ট্রান্সফিউশনে কত 500 ব্লাড ml, যায় 500 পেশেন্টের ml, কাছে? 500 ml, নর্মাল ডেলিভারিতে। আর সিজারে কত যায়? 1 to 1000 ml, 1 to 1000 1 ml, লিটার ও 1 1000 liter. ml। Yes ma'am. অটো ট্রান্সফিউশন কতক্ষণ ধরে হয়? 24 আপ টু 24 to 72 আওয়ার্স আফটার ডেলিভারি। Yes, ma'am. আর রিস্ক অফ পালমোনারি ইডিমা কতদিন থাকে? সেভারাল ডেজ থাকে আফটার ডেলিভারি। 7 days, 7. হ্যাঁ, 7 আর Seven. গ্রেটেস্ট রিস্ক কখন? আপ টু 2nd to 9th ডে পোস্টপার্টাম। Yes, Yes ma'am. ma'am. আর মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ইন এমএস উইথ প্রেগন্যান্সি, শোনো এটাতে মনে রাখবে অক্সিজেন, ডায়ুরেটিক, বিটা ব্লকারে তো একটা কন্ট্রোভার্সি আছে, নিশ্চয়ই জানো সেটা। Yes, আর ma'am. এফ এর জন্য ডিগক্সিন, যদিও খুব একটা কাজ করে না বলে। বিটা ব্লকার, অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, কার্ডিওভার্সন যা করবার করবে। আর যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে ওয়ারফেরিন কবে বন্ধ করবে আর হেপারিন কবে স্টার্ট করবে। ওয়ারফেরিনটা তুমি কবে দেবে? এমব্রায়োপ্যাথির জন্য ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে আপ টু 12 উইকস ওয়ারফেরিন দেওয়া যায় না। Yes, ma'am. 12 to 24 উইকস ওয়ারফেরিন আবার দিতে পারো। আবার 24 উইকস এর পরে, যেহেতু যে কোনো সময় লেবার স্টার্ট করতে পারে, সেই জন্য 24 উইকস এর পরে আবার হেপারিনে চলে আসে। দ্যাট মে বি সাবকিউটেনিয়াস হেপারিন, দ্যাট মে বি আইভি হেপারিন, দ্যাট মে বি LMWH। Yes ma'am.
ম্যাম এখন ওয়ারফারিনটা ম্যাম সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ট্রাইমেস্টার আনটিল 36 উইকস অবধি রেকমেন্ডেড। দিতে পারছে, কিন্তু সেখানে ডোজটা কত রাখছে? নট মোর দ্যান 5 মিলিগ্রাম, হ্যাঁ, তার নট মোর বেশি দ্যান দিতে 5 পারবে, মিলিগ্রাম। নট And মোর যদি দ্যান 5 চেঞ্জ করতে মিলিগ্রাম। হয় আফটার দ্যাট ইফ ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ the dose, then the in hospitalization of changing from ইন VKS হসপিটালাইজেশন টু সি দি আইএনআর অফ দি INR পেশেন্ট, and এগুলো then দেখে change. দিতে হবে। হুম And যদি symptoms and pulmonary hypertension থাকে, then beta 1 selective blockers are now recommended along with the diuretics as class 1 recommendation. হুম। আর এমভিআর কখন করা হয়? পেশেন্টের প্রেগন্যান্সিতে এমভিআর করা হয় কি? If the pregnancy if the valve area is less than 1 centimeter square, then intervention is recommended. And also, if the valve is calcified, there is thrombus and patient is symptomatic, severely symptomatic, then you have to go for. But what is the mortality with MVR? It may go up to, maternal mortality may go up to 5% and fetal loss may go up to 33%. Yes. What is the mode of delivery in parturient? You can go for normal delivery, afterload But- maintenance, heart rate, rhythm control, fluid and Vaginal administration delivery is judiciously. recommended with curtailing of the second stage of the labor. Curtailing if of the the second stage of labor with forceps or venturi. Instrumental. And you will not, why maternal expulsive effort is not allowed? Because of the, that is associated with Increased. Valsalva maneuver, na? Valsalva maneuver ছাড়া তো করতে পারে না। When you will go for, cannot give the expulsive effort without Valsalva maneuver. ঠিক আছে? Yes, আর আরেকটা জিনিস বলো, when you will go for cesarean section. Ma'am, if there is obstetric indication or Indication, and number 2 is if there is NYH 3 or 4, patient is NYH 3 or 4, then you will go for cesarean section. And if it is an emergency situation where the patient is still on the VK, we did not have time to change or bridge the anticoagulants, then cesarean section is recommended, because the risk of bleeding during the cesarean section is actually is less than the increased risk of fetal intracranial bleeding. In order to save the fetal life, if the patient is already on the warfarin and it was an emergency scenario where we could not change into UFH, then cesarean section is recommended over vaginal delivery. ঠিক আছে? আচ্ছা, what are the post delivery precautions? There may be pulmonary edema, so what is the treatment for that? Theta position, 100% oxygen, patient may require intubation, ventilatory support. Oxytocin, how will you administer oxytocin? Ma'am, we will avoid IV oxytocin boluses and we will dilute it and titrated administration, ma'am. 5 years. হ্যাঁ, আর আর্গোমেট্রিন দেবে কি? No, No, ma'am. ma'am, Argometrin we'll we will avoid. কেন দেবে না কেন আর্গোমেট্রিন? Because it causes pulmonary Pulmonary vasoconstriction. hypertension. PH. হ্যাঁ, এবারে বলো, what are the anesthetic management of LUCS? LUCS করলে তুমি কি করবে? স্পাইনাল দেবে কি না? No, ma'am. We We will will not avoid, ma'am. avoid- In we'll this avoid case, We we'll go can for give epidural, otherwise we can go for general anesthesia. General তাই তো? There is no anesthesia. control studies to examine which one is method, which one is the best method. Okay, there is no control study, so you can go for epidural, graded epidural, or you can go for General anesthesia. general anesthesia. Okay, Yes, ma'am. epidural and CAC are the best option. Yes, ma'am. Now you say, how will you go for GA? Ma'am, we'll go for general anesthesia with endotracheal intubation with RSI, ma'am. Rapid sequence intubation, ma'am. Since কি she's, দেবে? general anesthesia টা তুমি দেবে কি দিয়ে? ma'am, will give general Go anesthesia. for etomidate. Yes, ma'am. Etomidate and and we use etomidate 0.3 mg per kg. We will use কি অ্যাভয়েড করবে এখানে? ma'am, অ্যাট্রোপিন দেবে না, কেটামিন দেবে না, pancurium, প্যানক্লোরিয়াম দেবে না, atropine, ketamine, and And all these petidine drugs দেবে না। which increase opioid, the ma'am, high tachycardia. dose দেবে না? হাই ডোজ ওপিয়াইড দেবে না, এক্স্যাক্টলি। আর In ma'am, pregnant patients, non-op surgery, we will also avoid tocolysis of any kind, which is also routinely in pre-medication. We will avoid tocolysis,
And during Hmm. induction, we will avoid drugs which causes tachycardia, like memory, atropine, pancuronium. ওগুলো তো বললাম ওগুলো Sudden দেবে না hypotension. মডিফাইড র্যাপিড সিকোয়েন্স ইন্ডাকশন করবে উইথ ইটোমিডেট ফেন্টানিল অ্যান্ড স্কোলিন Scoline, তাই ma'am. তো এখন তো বোধহয় রকুরোনিয়াম দিয়েও করতে পারা যায় কারণ Yes, এখন ma'am. তো এটা Yes, এসে ma'am. গেছে সুগামাটিক্স এসে গেছে তাই তো Yes, Yes, ma'am. ma'am. হ্যাঁ আর কি করে মেনটেন করবে Ma'am, 100% oxygen with Oxygen টিল cisatrix দি বেবিজ হ্যাঁ 100% initial অক্সিজেন bolus, অ্যান্ড cisatrix আইসোফ্লুরিন ওপিওয়েড অ্যান্ড রেকুরোনিয়াম Yes, দেন yes, ma'am. And then নাইট্রাস টু বি অ্যাভয়েডেড Nitrous avoided. avoid to be And then avoided. after হ্যাঁ the fetal delivery, ma'am, we will give fentanyl and midazolam, benzodiazepines, ma'am. আসল কথাটাই কিন্তু বলনি And we will decrease Ma'am. the isoflurane. পেশেন্টের কোন দিকে তুমি একটা দেবে না ওয়েজ Left দেবে না uterine, Left কোথায় দেবে? uterine. ma'am, either left uterine displacement, or we will place Hmm. a wedge which is Yes. 8 centimeter in height and with an angulation Less of 15 15 degrees. degrees. Exactly. When the After delivery of the fetus, again oxytocin in 1000 ml of crystalloid. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. not to be given methargin. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Post delivery care. Post delivery care, ma'am. Will shift the patient to ma'am Please, ma'am. HDU or ICU, and ma'am will go for Head up position, 100% head up- oxygen, may require intubation because of pulmonary edema. So keep the intubation set ready. Yes, ma'am. Oxytocin should be administered as যেভাবে বললাম সেভাবে দেবে, argometrin দেবে না. Yes, ma'am. What are the patient, what are the conditions that causes deterioration of MS patient with pregnancy? খারাপ হয়ে যাবে কিসে কিসে? In ma'am, Ma'am. any case of hemodynamic instability Insta- like tachycardia, প্রায়র হার্ট Please ফেলিওর take অ্যারিথমিয়া pressure, আগে যদি টিআইএ থাকে বা সিভিএ থাকে এনওআইএইচ 3 বা তার বেশি থাকে cardiac, ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন ইজেকশন ফ্র্যাকশন যদি লেস দ্যান 40% থাকে পিএ প্রেসার যদি পিএইচ যদি হয় মোর দ্যান 50% অফ সিস্টেমিক প্রেসার সিভিআর এস symptomatic or severe MS or severe AR or MR. What is Carpex score? Carprex score is a predictor of the adverse maternal events in during pregnancy. Now we have Carpreg, we had Carpreg 1 score, where now we have Carpreg 2 score and a Zahara score also. That evaluates the patient depending upon whether there is any prior cardiac event, what is the NYHA class 3 or 4, or presence of cyanosis, if the patient has a mechanical valve present or not, if the patient has left ventricular systolic dysfunction or LVOTO, presence of pulmonary hypertension, coronary artery disease, aortopathy is present or not, whether the patient has late pregnancy, and whether there was any prior cardiac intervention. So Carpreg 2 score is a total estimation of like if it is more than 4, then the risk increases up to 41%, and below that 0 to 1 points has 5% risk, and 2 to 4 has 22% risk. This has changed, ma'am, from the Carpreg 1 score, where Carpreg 1 score had points. 1 2 Carpex 2 हाँ. Yeah, Carpet 1 had 0.5% risk, 1 at 0.1 we had 27% risk, and more than 0.1 is 75% risk. Yes. Okay. Yes, Yes, তাহলে ma'am. আমরা এখানে ছাড়ছি তাহলে Yes, ma'am. আর কি We are actually late today. হ্যাঁ লেট টুডে Is any queries? Is there any queries from any students? you can phone me at any time. My number you can write 93304 And ma'am, you write out the 9330. number of ma'am. 93304 yes, ma'am. 83007. You can write my number and you can phone me at any time if you have any query. Okay? ম্যাম একটা কোয়েশ্চেন কি করতে পারি ম্যাম? হ্যাঁ বলো বলো। ম্যাম এখানে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স কি ইউজ হয় ম্যাম এখনো ফর Calcium channel blocker you can Degox. use. But the thing is, there is a controversy with this thing, no? Beta blocker. Ma'am, Beta blocker is কি হয় বলো? asthmatic- IGR Hello, Hello, hello. হ্যালো ম্যাম? think, ma'am. In the beta blocker, if you go by the latest guideline of 2018, hello, Yes. Yes, ma'am. 2018, for MS patients, metoprolol and bisoprolol are recommended now.
There is no mention of calcium channel blockers for the management of mitral stenosis per se. For hypertension purpose, those previously nifedipine is the only I think drug that they used that is continued for mitral stenosis in pregnancy. For medical therapy, among the beta blockers, preferably metoprolol, bisoprolol is recommended and diuretics is recommended. তুমি কি বললে প্রিয়াঙ্কা? ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইজ নট ইউজড। And calcium channel blockers for mitral stenosis per se কিছু মেনশন করা নেই। For medical therapy জন্য metoprolol, bisoprolol is now recommended and diuretics is recommended. আর anti arrhythmics এর জন্য flecainamide আর কি বলে flecainamide, propafenone, they are recommended for SVT in such patients. ওকে। এবার হাইপারটেনশনের জন্য সিসিবিস ফর হাইপারটেনশনটা সেটা ম্যাম আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ফর মাইট্রাল স্টেনোসিস পারপাসে কোনো লেখা নেই। Asthmatic cases. Okay, Ma'am, okay, asthmatic we can cases, stop here, ma'am. You please continue. ma'am, in asthmatic cases, beta blocker তো আমরা অ্যাভয়েড করি নরমালি, তো এখানে কি we will directly go for calcium channel blocker or হ্যালো, hello? হ্যাঁ বলো বলো প্রিয়াঙ্কা, কি বলছিলে বলো। না ম্যাম, ও জিজ্ঞেস করছে যে ফর লাইক অ্যাজমাটিক কেসেস এর জন্য তো বিটা ব্লকার্স অ্যাভয়েড করা হয়, তো সেখানে সেটা আমরা এখানে ইউজ করব কিনা। না ইউজ করবো, এখন বলছে তো যে আইইউজিআর এর জন্য। আইইউজিআর এর জন্য আগে ছিল ব্যবহার করতে বারণ করতে, এখন উই ক্যান ইউজ। এখন তো বলছে মেটোপ্রোলাল, বিসোপ্রোলাল এগুলো উই ক্যান ইউজ। ঠিক আছে? Yes, ma'am. ঠিক আছে।